Hello friends, welcome back to our YouTube channel Pharma Wisdom. In today's video presentation, we are going to cover the new topic, that is emulsion. This topic is from Pharmaceutics second, which is useful for D Pharmacy second year student. This is also useful for Bachelor of Pharmacy students. So if you have still not subscribed to our channel, then subscribe to our channel to get our latest video presentation videos for pharmacy. Let's start. Initially, we are going to see the definition of emulsion. An emulsion is biphasic liquid preparation in which two immiscible liquids are made miscible with the help of emulsifying agent. तर इमल्शन ही बायफिजिक लिक्विड प्रिपरेशन आहे ज्याच्यामध्ये दोन इमिसिबल लिक्विड म्हणजे जे एकमेकांमध्ये मिसिबल नसतात किंवा सोल्युबल नसतात त्यांना मिसिबल केलं जातं किंवा सोल्युबल केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ इमल्सिफाईंग एजंट. आणि ते कसं केलं जातं तर इमल्सिफाईंग एजंट वापरून. तर बेसिकली इमल्शन हे बायफिजिक लिक्विड प्रिपरेशन आहे ज्याच्यामध्ये दोन इमिसिबल लिक्विडला मिसिबल केलं जातं इमल्सिफाईंग एजंट वापरून. तर बायफिजिक सिस्टीम म्हणजे it contains two phases. There are two types of liquid preparations, monophasic liquid dosage form and biphasic liquid dosage form. So emulsion comes or falls under the category of biphasic liquid dosage form. Next is advantages of emulsion dosage form. First advantage, medicines having an unpleasant taste and odor can be made more palatable for oral administration in the form of emulsions. असे काही ड्रग्स किंवा मेडिसिन्स असतात ज्याची टेस्ट अनप्लिजंट असते, राईट, आणि ओडर खराब असतो. असे ड्रग्स इमल्शन फॉर्ममध्ये फॉर्म्युलेट करून आपण ओरली देऊ शकतो. एक्झाम्पल आहे कॅस्टर ऑइल, कॉड लिव्हर ऑइल. सेकंड, इमल्शन प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन अगेन्स्ट ड्रग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सिडेशन अँड हायड्रोलिसिस. असे ड्रग्स किंवा मेडिसिन्स असतात ज्याचं ऑक्सिडेशन किंवा हायड्रोलिसिस होऊ शकतं. त्या ड्रग्स किंवा मेडिसिन्सला घेऊन जर आपण इमल्शन डोसेस फॉर्ममध्ये फॉर्म्युलेट केलं तर त्याचं ऑक्सिडेशन आणि हायड्रोलिसिसपासून प्रोटेक्शन होतं. नंबर 3, मेनी प्रिपरेशन सच ॲज क्रीम्स, लोशन्स आर फॉर्म्युलेटेड इन इमल्शन्स. जे एक्सटर्नल प्रिपरेशन्स आहेत, क्रीम्स किंवा लोशन्स, ते सुद्धा आपण इमल्शन फॉर्ममध्ये फॉर्म्युलेट करू शकतो. हा एक त्याचा ॲडव्हान्टेज आहे. नंबर 4, इंट्राव्हिनियस इमल्शन्स कंटेनिंग फॅट्स, कार्बोहायड्रेट्स अँड विटामिन्स कॅन बी ॲडमिनिस्टर्ड टू द पेशंट हू आर अनेबल टू टेक ओरली. असे काही पेशंट्स असतात जे ओरली काही डोस घेऊ शकत नाहीत, अनकॉन्शियस असू शकतात. अशा वेळेस जर त्यांना फॅट्स, कार्बोहायड्रेट्स आणि विटामिन्स जर आपल्याला ॲडमिनिस्टर करायचे असेल तर आपण ते इमल्शनच्या फॉर्ममध्ये आय व्ही रूटने म्हणजेच इंट्राव्हिनस रूटने देऊ शकतो. सो दीज आर द 4 ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस इमल्शन डोसेस फॉर्म. नेक्स्ट इज टाईप्स ऑफ इमल्शन. There are two types of emulsions. First is oil in water type of emulsion, that is O/W, and second is water in oil emulsion, that is W/O type of emulsion. You can easily visible into this diagram that diagram A is O/W type of emulsion and diagram B is W/O type of emulsion. Let's see what these types are in brief. First is oil in water. In this type of emulsion, oil is disperse phase and water is in continuous phase. तर ह्या फेजमध्ये ऑइल हे डिस्पर्स फेजमध्ये असतं आणि वॉटर हे कंटिन्युअस फेजमध्ये असतं. दिस टाईप ऑफ इमल्शन मोस्टली यूज्ड फॉर इंटरनल यूज. आणि हे ऑइल इन वॉटर टाईपचे इमल्शन्स जे आहेत ते बेसिकली इंटरनल यूजसाठी वापरले जातात. तर ह्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शनमध्ये की ऑइल हे डिस्पर्स फेजमध्ये असतं आणि वॉटर हे कंटिन्युअस फेजमध्ये असतं. इफ यू सी दिस डायग्राम O/W टाईप डायग्राम, इन दिस डायग्राम oil is in disperse phase and water is in continuous phase. So the blue color you are looking in the diagram is water, right? That is, it is in continuous phase. Its quantity is more, and the yellow drops are drops of oils which is डिस्पर्स फेज. सो ऑइल इज डिस्पर्स इन वॉटर म्हणजे वॉटरची क्वांटिटी याच्यामध्ये जास्त आहे आणि पाण्यामध्ये ऑइल डिस्पर्स झालेला आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज O/W टाईप ऑफ इमल्शन. सेकंड इज वॉटर इन ऑइल टाईप ऑफ इमल्शन. इन दिस वॉटर इज इन डिस्पर्स फेज अँड ऑइल इज इन कंटिन्युअस फेज. यामध्ये काय आहे बघा डायग्राममध्ये. सो इन दिस फेज वॉटर इज इन डिस्पर्स फेज अँड ऑइल इज इन कंटिन्युअस फेज, राईट. सो दिस येलो कलर
is for oil, it is in continuous phase, and whatever droplets are there, it is of blue and white color drops, that is water. So oil is present in maximum quantity, that's why oil is in continuous phase. So these are the two types of emulsions: oil in water type of emulsion and water in oil type of emulsion. In oil in water type of emulsion, oil is present in dispersed phase and water is present in continuous phase. Examples given for oil in water type of emulsions are gum acacia, tragacanth, methyl cellulose, synthetic substances and soaps. In case of water in oil type of emulsion, water is in dispersed phase and oil is in continuous phase. That is, oil is present in maximum quantity as compared to water. This type of emulsions mainly used externally as lotions and creams. So whatever external preparations are there, they are water in oil type of preparations. Examples: lotions and creams. Tests for identification of type of emulsions. So there are 4 tests mentioned in the syllabus for the identification of type of emulsion. That is, we are going to identify whether it is O by W type of emulsion or W by O type of emulsion. emulsion हे O by W टाईपचं आहे की W by O टाईपचं आहे ते ओळखण्यासाठी ह्या 4 टेस्ट कंडक्ट केल्या जातात. फर्स्ट इज डायल्यूशन टेस्ट, सेकंड इज डाय टेस्ट, थर्ड इज कंडक्टिव्हिटी टेस्ट and fourth is fluorescence test. Let's see one by one. First is dilution test. The emulsion is diluted with water. If emulsion remains stable after dilution, it is O by W type of emulsion. So certain quantity of emulsion is taken and it is diluted with water, and after dilution, if the emulsion remains stable, then it is considered as O by W type of emulsion. यामध्ये काय केलेलं आहे, एक ठराविक क्वांटिटी इमल्शनची घेतलेली आहे आणि ते इमल्शनची क्वांटिटी वॉटरबरोबर डायल्यूट केलेली आहे. जर इमल्शन ॲज इट इज राहिलं डायल्यूशन केल्यानंतर तर ते O बाय W टाईप ऑफ इमल्शन आहे. जर वॉटरबरोबर डायल्यूशन केल्यानंतर इमल्शन ब्रेक झाल्यानंतर ते असेल W बाय O टाईप ऑफ इमल्शन. सो इफ इमल्शन रिमेन स्टेबल, इट इज O बाय W टाईप ऑफ इमल्शन, अँड इफ इमल्शन ब्रेक्स, it is W by O type of emulsion. So it's all about dilution test. Why emulsion is remains stable after dilution with water? Because water is present in continuous phase. Second is dye test. What is done in this test? Let's see. The scarlet dye is used in this test. This dye is mixed with emulsion. Then place a drop of it on a microscopic slide and cover it with a cover slip and examine under the microscope. If dispersed globules appear red and the ground is colorless, then it is O by W type of emulsion, and if dispersed globules are colorless and ground is red, then it is W by O type of emulsion. तर या टेस्टमध्ये काय केलं जातं, स्कॅरलेट रेड डाय नावाचा एक कलर आहे, त्याचा तो घेतला जातो आणि तो सर्टन क्वांटिटी ऑफ इमल्शन बरोबर काय केला जातो, मिक्स केला जातो. जे मिक्सचर आहे डायचं आणि इमल्शनचं, त्याचा एक ड्रॉप मायक्रोस्कोपिक स्लाईडवर घेतला जातो. ती मायक्रोस्कोपिक स्लाईड कवर स्लिपने कवर केली जाते आणि ती मायक्रोस्कोपच्या अंडर बघितली जाते. आणि त्याच्यामध्ये 2 ऑब्झर्वेशन आहेत. पहिलं ऑब्झर्वेशन असं आहे, इफ डिस्पर्स ग्लोब्युल्स ॲपियर रेड अँड द ग्राउंड इज कलरलेस. म्हणजे ग्लोब्युल्स जर रेड दिसतील आणि ग्राउंड कलरलेस दिसेल तर इट इज O by W टाईप ऑफ इम्पल्शन. पहिले ही जर डायग्राम तुम्ही व्यवस्थित बघितली, इट इज क्लिअरली विजिबल इन द डायग्राम दॅट डिस्पर्स ग्लोब्युल ॲपियर्स रेड. डिस्पर्स म्हणजे काय, जे पूर्णपणे सिस्टीममध्ये सोल्युबल झालेले आहेत ते डिस्पर्स ग्लोब्युल्स, तो एरिया आपल्याला रेड कलरने दिसतोय, राईट. सो अँड द ग्राउंड इज कलरलेस, सो इट इज O by W type of emulsion. And exactly opposite situation will be there, that is if dispersed globules are colorless. You can see the diagram, that is this second diagram, W by O type of emulsion. What is happening here? Dispersed globules are appearing colorless. See, maximum area is covered with this white color, that is it is dispersed globules. These are colorless and ground is looking red, so it is W by O type of emulsion. Third test, it is conductivity test. The basic principle used in the test is water is a good conductor of heat and electricity. Water हा heat आणि electricity चा good conductor आहे.
Also, oil is a bad conductor of electricity. Water is a good conductor of electricity, and oil is a bad conductor of electricity. Basically, emulsion is a mixture of oil and water by using emulsifying agent. So this principle is used that water is a good conductor of electricity and oil is a bad conductor of electricity. So to perform conductivity test, quantity of emulsion is taken in a beaker and pair of electrodes are dipped in it, which is connected to low voltage bulb in it. If bulb glow, then it is O by W type of emulsion, and if does not glow, it is W by O type of emulsion. Now clearly look at this diagram. This beaker contains emulsion, right? And in this emulsion, two electrodes, this red color electrodes are dipped, right? These two electrodes are connected with this electricity along with this bulb, and after passing electric current, if the bulb glows, then it is O by W type of emulsion. Why bulb glows after passing current? Because if the emulsion is O by W type, that is O by W means water is present in continuous phase, that's why it is O by W type of emulsion. And after passing the electric current, if the bulb glows, then it is O by W type of emulsion, because water is good conductor of electricity, right? And if the bulb does not glows, right, because if the bulb does not glows, it is W by O type of emulsion, means what? Oil is present in continuous phase, oil is present in the maximum quantity, and oil is a bad conductor of electricity, that's why bulb does not glow after passing electric current. So this is the very common method used on the principle that water is a good conductor of heat and electricity, and oil is a bad conductor of heat and electricity. Move on to the next. This is the fourth test, that is fluorescence test. Some fixed oils when exposed to UV rays shows property of fluorescence, then it is known as O by W type of emulsions. There are certain fixed oils, and when these fixed oils we expose to UV rays, right, असे काही फिक्स्ड ऑइल्स असतात ज्यांना आपण UV रेजच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आणल्यानंतर ते फ्लोरोसन्सची प्रॉपर्टी दाखवतात, त्याला आपण O by W टाईप ऑफ इमल्शन म्हणतो. आणि त्याचे एक्झॅक्टली अपोजिट जर त्यांनी फ्लोरोसन्सची प्रॉपर्टी दाखवली नाही, देन दे आर नोन ॲज W by O type of emulsion. So in this presentation we have seen definition of emulsion, right? After that we have seen the four advantages of emulsion, then two types, that is oil in water type of emulsion and water in oil type of emulsion. Exactly we come to know how these concepts are. Then we have seen these four tests. These tests are used for the identification for type of emulsion, whether it is O by W or W by O type of emulsion. So in next presentation we are going to see the remaining part of this topic. So if you have still not subscribed to our channel Pharma Wisdom, then subscribe and hit the bell icon to get the latest updates on these topics. We will meet in the next presentation. Thank you so much.